cake after the fashion show. Thank you, Kayla. Ladies and gentlemen, welcome to our fashionable walk through Air Canada's past. Today we'll be joined by 34 Air Canada employees wearing uniforms from each decade of our proud history. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce voyage dans le passé d'Air Canada. Aujourd'hui, nous vous présenterons 34 employés d'Air Canada portant des uniformes de chaque décennie de notre remarquable histoire. Our retrospective begins with the first flight attendant's uniform ever worn in 1937. Purchased off the rack at the Bay, this first in-flight uniform set the style standard for our cabin crew's professional appearance from the very beginning. The two-button beige gabardine business suit was worn by only the first two flight attendants on Trans-Canada Airlines. These ladies were well-rounded professionals. At that time, only nurses could work as cabin crew, and one of their first tasks for these flight attendants was to develop this very uniform. The black military-inspired belted pilot's uniform also reflected the times of the 1930s. Notre rétrospective débute avec le premier uniforme d'agent de bord porté en 1937. Acheté directement chez l'abbé, ce premier uniforme donne le ton pour une image professionnelle qu'affichera dès le début notre personnel de cabine. Le tailleur beige à deux boutons n'est porté que par les deux premières agents de bord des lignes aériennes Trans-Canada. Ces professionnels avaient de nombreuses compétences et seules les infirmières pouvaient travailler en tant que personnel de cabine. Une de leurs premières tâches, ça a été de concevoir cet uniforme. L'uniforme noir avec ceinture du pilote, inspiré de l'uniforme militaire, reflète aussi l'époque des années 30. Designed and manufactured by Tip-Top Tailors for the women-only cabin personnel of Trans-Canada Airlines, this uniform was worn until 1947. It included a blouse, jacket, skirt, cap, gloves, and regulation shoes. During wartime, stewardesses, as they were called at that time, along with other fashionistas, went without stockings, as the limited nylon available in Canada was needed by the war effort to make parachutes. The belted Navy-style pilot's uniform was worn into the late 1940s. Ramp Agent's white cotton coveralls with the Trans-Canada Airlines logo on the back became the standard with ground personnel. Dessiné et fabriqué par Tip-Top Tailors pour le personnel de cabine féminin des lignes aériennes Trans-Canada, cet uniforme est porté jusqu'en 1947. Il comprend chemisier, veston, jupe, casquette, gants et chaussures. Pendant la guerre, les hôtesses, comme elles étaient connues à cette époque, ont dû cesser de porter des collants, car le peu de nylon disponible au Canada devait fabriquer des parachutes pour l'effort de guerre. L'uniforme de pilote, marine avec ceinture, a été porté jusqu'à la fin de 1940. Les salopettes en coton blanc avec le logo des lignes aériennes Trans-Canada au dos est porté par les agents de piste et il devient la norme pour le personnel du sol.
style of uniforms changed with the times, as seen here on our model wearing a Canadian Airlines uniform from the era. A more fashionable look began to appear with a knee-length sleeveless dress, boxy jacket, and matching high-crown pillbox hat. Dans les années 50, le style de l'uniforme change, comme on peut voir ici sur notre mannequin qui porte l'uniforme de Canadien international de l'époque. Une tenue plus en vogue fait son apparition avec une robe aux genoux, sans manches, une veste droite et un tambourin à calotte haute assorti. While cabin crew served dinner to passengers on real porcelain, they wore a dressier Christian Dior-influenced pale blue fitted collarless suit, complete with a pencil skirt and shorter jacket that accentuated the waist and ruled the runways. À Air Canada, au milieu des années 50, le personnel de cabine sert le dîner dans une assiette de vraie porcelaine et porte une tenue bleu clair, plus chic, sans col, d'inspiration Christian Dior. Elle est composée d'une jupe droite et d'un veston plus court qui cintre la taille, tout comme les mannequins présentés sur les passerelles de mode. Suit and a white felt hat were the main structure for the Air Canada flight attendant's wardrobe in the mid to late 1960s. Accessories included gloves, black cap shoes, and a handbag adorned with a lightning design Air Canada badge on the hat. That would have been when I started traveling. Pilot uniforms shifted to a single breast format and were constructed for more comfort and style. Ground agents were well dressed in beige pants and shirt to load the cargo into the DC-8F jet trader that entered the fleet in 1963 when Air Canada became the first airline in the world to operate an all-cargo jet freighter. Un uniforme à 3 boutons droits en laine avec un chapeau en feutre blanc constitue les principaux éléments de la garde-robe des agents de bord d'Air Canada jusqu'à la fin des années 60. Les accessoires comprennent gants, chaussures noires en cuir, sac à main, sans oublier l'insigne Air Canada au motif d'éclair sur le chapeau et les poches. Les uniformes des pilotes passent à une veste droite et leur conception offre plus de style et plus de confort. Les agents au sol, eux, étaient très bien habillés en beige pour changer leur fret dans les DC-8F Jet Trader qui ont été intégrés au parc aérien en 1963, lorsqu'Air Canada est devenue la première société aérienne à exploiter un avion tout cargo à réaction. Transformed from a classical formal look to something young, modern, fresh, and feminine. Flight attendants now wore a short A-line above-the-knee dress with a Peter Pan collar rather than a suit and blouse, and could choose to wear flared trousers, box jacket, or coat.
Uniforms may have been getting smaller, but everything else was getting bigger. During the same time, we added the Boeing 747 to the fleet and constructed a new two-bay hangar at Montreal Airport, as well as new line maintenance facilities at Vancouver, Winnipeg, and Toronto. Influencé par la musique pop, qu'habiller uniforme porté à la fin des années 60 et au début des années 70 laisse de côté le diverti quotidien pour adopter une allure jeune, moderne, fraîche et féminine. Les agents de bord portent alors une robe courte, trapèze avec un col podium. Elles peuvent également opter pour un pantalon évasé, une veste ou un manteau. À la même époque, nous avons ajouté le Boeing 757 à notre parc aérien, construit un nouvel hangar double à Montréal, de même que de nouvelles installations d'entretien à Vancouver, Winnipeg et Toronto. From the late 60s to the mid-70s, the Wardair uniforms were also considered stylish and fresh. The bright blue pleated above-the-knee skirt and boxy jacket was worn with a high-top hat and white gloves. This fashionable ensemble was irregular. Influencé une seconde fois par la culture pop de la fin des années 60 au milieu des années 70, les uniformes de Wardair sont vus comme élégants et modernes. La jupe plissée bleu clair au-dessus du genou, la veste est droite, ils sont portés avec un chapeau à calotte élevé et des gants blancs. L'ensemble est très en vogue et respecte designed by world-renowned Canadian couturier Leo Chevalier, who said at the time, "It has always seemed unfair for several thousand girls to be limited to wearing a single type garment." The solution? Rather than one uniform, flight attendants could now create their own look from among 51 items. Pants were introduced for the first time, as was plaid. There were a variety of blouses, sweaters, skirts, trousers, shirts, and accessories including an umbrella and an elegant trench coat. Au début des années 70, nos uniformes sont dessinés par Léo Chevalier, couturier montréalais de renommée internationale, qui à l'époque avait déclaré que cela pouvait paraître injuste pour plusieurs milliers de jeunes filles d'être limitées à ne porter qu'un seul type de vêtements. Sa solution, plutôt que de porter un seul uniforme, les agents de bord pouvaient dorénavant choisir leur propre look en jouant avec 51 articles.